Hello and welcome to this channel Storybooks. In this channel, we'll be trying to record my process of writing a story. So, in this morning, I got an idea of a one-liner where I thought tonight I'll sit and write. So I thought, why not record my process and document them as videos. So it's just one such process. Yeah. So let's get started. So the one liner that I got, I've written it down. So a guy gets abused by someone and he challenges himself to become better than him and dedicate his life to physically, mentally, financially better and spends a lot of years on it or something like that. And eventually, that someone whom he got inspiration from forgets that the fight even happened. So இதுதான் idea. So rough I just had an idea where it would be a funny ending, like ஒரு ironical ending. So the movie is like காக்கா முட்டை, like ஒரு பீஸா சுற்றி கதை ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அப்படியே பீஸா அப்படியே கொண்டு போயிட்டு இருக்கும்போது பீஸா கிடைக்கணுங்கிறதான் கதையை மூவ் பண்ணும்போது கடைசியில் பார்த்தா தே டோன்ட் லைக் த பீஸாங்கிற மாதிரி விஷயமா இருக்கட்டும். ஆண்டவன் கட்டளையில் யூ ஹாவ் திஸ் காந்தி கேரக்டர் who lies about passport அண்ட் அதில் அவங்க ஒய்ஃப் பேர் ரேண்டமாக போடும்போது he gives a fake wife name, so he has to do that and all those stuffs. At end பார்த்தா ஒரு 300 rupees or 500 rupees ஃபைன் கட்டினா போதும்ங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது இட் பிகம்ஸ் அன் ஐரனியில். ஸோ அந்த ஸ்டைல் ஆஃப் ஸ்டோரி ரைட்டிங்கில் ஐ ஜஸ்ட் காட் அன் ஐடியா வேர் ஸோ யூ கெட் லைக் அன் அப்யூஸ்ட் ஆர் இட் நீ நாட் பி அன் அப்யூஸ், லைக் ஒரு லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சுன்ட்டு ஒரு பொண்ணு ஒரு விஷயத்துக்காக அவனை ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த விஷயம் இது பண்ணிட்டு வரும்போது she even forgets why it happens. So on the aspect I just roughly had the idea. So yeah, let me think, how do I elaborate on this? So the untitled document தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா I'll get a good title. I'm just waiting for a good title and that title will be the video's title also. Yeah. So a guy gets abused. So I'll just write what I had in my mind. Forgive my grammar, guys. So I'm just writing this as a rough idea. So once a script அதுவாக மாறும்போது I guess it would be alright. Just so if you guys have any suggestion or something, you can give it in the comment section. It might be helpful to develop the story. தெரில வீடியோ பார்ப்பாங்களான்னு தெரில, பட் ஸ்டில் just a try. So yeah, so I'll just try to articulate என் லைஃப்பில் என்ன நடந்திருக்கு or someone's life. என்னடா ஃபஸ்ட் வீடியோவில் ரைட்டர்ஸ் பிளாக் வருது. ஸோ கிளைமேக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ எம் ரைட்டிங் அ ஸ்டோரியில். ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி லாக்ட் இன். ஐ மஸ்ட் பி ஓப்பன் டு சஜஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ், லைக் எது வேணால் மாற்றலாங்கிற மாதிரி. ஸோ யா, what kind of a challenge can happen? Yeah, let's start something and we hope that it grows into something good. So a guy gets abused in a stage where I'll have a... So this is an important part. You have to give an adjective or a description to the main protagonist, like a timid guy. So I'm just providing a adjective to the guy. ஏன்னா லைக் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்கும்போது யூல் பி ஏபிள் டு விஷுவலைஸ் சம் பர்சன் வித் தட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஒரு டிமிட்னா நம்ம மைண்டில் ஒரு ஆள் வருவான். ஸோ நான் லைஃப்பில் பார்த்த ஒரு டிமிட் பர்சன் யார், ஆர் ஒரு ஓவர் திங்கர், angry person, or a stubborn guy. So what kind of person?
So, yeah, a timid guy. This is a good start. I have my hero who is a timid guy. Maybe he's lean. So, I'll have him as a timid, lean, a loner. Yeah, ஒரு தனியா இருக்கிற ஒரு person who doesn't have friends. So, a timid loner guy who doesn't have friends. Yeah, I've seen this happen. Like, இப்போ இவனே timid lean loner-ஆன ஒரு பர்சனாக இருக்கும்போது maybe he sees someone who's being bullied or something. Yeah, so we'll name this guy a random person, like a guy. We'll name this person Rafa. Maybe we'll have it as Ajit. Yeah, so this guy's name temporarily I will assign it as Ajit. So Ajit sees a guy getting bullied. Yeah, so he sees someone gets bullied. So Ajit confronts. We'll have him confronting this person. Confronts the bullies. இது எங்கேயோ நான் பார்த்துருக்கேனே. ஐயோ, ஸ்பைடர்மேனா? அந்த ஸ்பைடர்மேன், the classic ஸ்பைடர்மேனில் ஃப்ளாஷ் bully someone and Peter Parker goes, I think so. I'm not sure. Yeah. So gets bullied. Let's work on it. So random idea on that. So Ajit confronts the bullies and ஸோ அனதர் திங் என்னென்னா ஐம் ஆக்சுவலி நான் இப்படி தான் பேசிட்டு தான் எழுதுவேன். ஸோ அதனால தான் ஐ தாட் ஐ வில் லாக் இட் அவுட். இட்ஸ் நாட் லைக் ஃபார் த சேனல் ஐம் ஸ்பீக்கிங் அ லாட். ஸோ ஐ வில் ஸ்பீக் வித் மை செல்ஃப் அ லாட் டு கன்ஃபர்ம் bullies and gets beaten up. We'll elongate on that later. So currently gets beaten up. Yeah, so வேறு இதை கன்ஃபரண்ட் பண்ணுறான். கன்ஃபரண்ட் பண்ணுற புல்லிஸ் வந்து அவனை ஈஸியாக பீட்டன் அப் பண்ணிடுறாங்க. No one stands up for him. Yeah, I've seen this happen a lot. Like யாராச்சும் ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம சும்மா இதுவாக தான் பார்ப்போம். Stands up for him. No one stands up for him. Yeah. So யாரும் ஸ்டாண்ட் அப் பண்ணல அஜித்துக்கு. He feels. So what he feels, again ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கொடுக்கணும் இங்கே. ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு an adjective. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் they don't provide an adjective to the characters or an action to the scene. ஒரு ட்ராமா நடக்கும்போது it's important to have it, like contrasting characters. ஸோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தன் பயங்கர எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டடா, ஒரு பர்சன் இன்ட்ரோவர்ட்டடா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வேர் இட்ஸ் கேன் பி எனி லாங்குவேஜ், தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி. யூ ஹாவ் டு ஹாவ் சம் adjectives to start your story with. You can change your adjectives, direction எப்படி வேணால் போகலாம், that's all fine, but providing an adjective, I feel it's very important to like articulate your ideas. So what does he feel when you get beaten up? He feels heavy. Yeah, the first point is he feels heavy, like ஒரு பாரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், something that he has not faced it. Yeah. So what else? இந்த ஒன்லைனரே எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரஜினிகாந்த் ஃபிலிம் வேர் ஒரே சாங்கில் வந்து ரெண்டு அசிங்கப்படுத்திட்டா அசோக் எல்லாம் பெட்டர். யா, கதை எழுத தான் நடுவில் ஞாபகம் வருது ஐடியாஸ் யோசிக்கும் போது. யா, ஸோ திஸ் லெட்ஸ் கண்டினியூ. இப்படியே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம்னா எந்த கதையும் எழுத முடியாது.
So I'll just proceed with this, my own style, what changes. Yeah. One of the things I noticed was if you trust the process and continue writing the story that you have, dead end agama, it just continuing na. At the end, it will be a completely different story from where you started. So that's what I believe, and that's what has happened so far. எல்லா கதையுமே இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு இங்கேருந்து முடியுது. So yeah. Getting bullied, Ajit confronts the bullies and gets beaten up. No one stands up for him and he feels heavy. No one is there to help him. Yeah. What's the punch of the story? And the idea stuck with me. I'm just trying to draw out real life inspirations. என்ன நடந்துச்சு, யாருக்கு நடந்துச்சு. I wouldn't reveal my steps, but yeah. 3 weeks later. Yeah. So another day I had a one-liner from inspired from BoJack Horseman. Like or reels I just saw a quote where some guy just disappears for 6 months and people were worried about him and they will be telling like people were worried about you. Why did you didn't tell anyone and left? Nah? Sometimes like there was a quote where he says like sometimes you have to be responsible for your own happiness, or yeah, you have to be responsible for your own happiness and it's okay to be selfish. It actually made a lot of sense to me. Like I watched BoJack Horseman. That particular episode I'm just revisiting it from the reels. So yeah. So how about ஒரு characteristics இருக்கிற ஒரு person feels something or something happens and he leaves everyone including the people that care about him, and when he comes back he has to confront those people and then he says this dialogue like in the end Murray. So it, yeah, this story can develop into that. Yeah, so I'll just write the liner that I had here, the idea. So I'll just collaborate these ideas. Yeah. So அப்போ ஸ்டோரி இங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது. Now I'll have to remove this one liner. It's not getting bullied, alright? So we'll work on the characters. Yeah. So படையப்பாலேருந்து போஜாக் ஹாஸ்மன் குதிச்சாச்சு. So timid, lean, loner guy who doesn't have friends. Oh, he has some friends. Yeah. How about an introverted guy instead of a loner guy? Timid, lean தேவைப்படாது. And introverted guy Ajit faces something. I haven't figured out what he faces, but then he disappears and comes back as a different person, changed person. People call that changed person selfish, arrogant maybe. Yeah. Oh, what adjectives can you give? Again, it all comes to the adjectives that you provide. So ஒரு ஆக்டர் நடிக்கிறதா இருந்தாலும் anything that happens, you need to provide them the right adjectives. So that comes through practice. So நிறையா ஸ்டோரிஸ் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா automatically get those. So an introverted guy Ajit faces something, then he disappears and comes back as a different person. So that's our arc here. So Dan Harmon's arc, I'll take it as story arc. I'm sure that's his name, Dan Harmon. Yeah. So whenever I'm feeling something is missing or something,
idea கிடைக்கலனா just get back to this circle, or some others still do exist, but yeah, establish the protagonist. Something isn't right. Yeah, that part we have it out. Crossing the threshold. Ah, yeah, I'm getting an idea now. So, காலேஜில் படிக்கும்போது what happened was I used to be the person who gives the kettle or this geyser, water heater, all those stuffs to everyone. And I had another friend of mine who had the same stuffs but would keep it for himself, like Uluchapa, or when they ask, he just simply says no, you know. But like yaar kettalam I just gave, because just because I'm able to afford it doesn't mean like I shouldn't give it lah. Yeah, so what happened was I gave my water heater to one of that person, neighbors, hostel, and the neighbors guy just gave him that. So what happened was அவன் அப்படியே தீ விட்டு கருக்கி விட்டு தீ பற்றி தண்ணி அணைச்சிட்டு எல்லாமே ஆயிடுச்சு. The problem was he didn't apologize. That was the first thing. And then he just didn't, like ஒரு ஃபைனான்ஷியலாக he didn't even had the courtesy like நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்துறேன்டா or something like that. Because my parents would be furious. They buy all those stuffs, but obviously they're gonna be furious that some fire thing happened and I broke my geyser. I didn't have that courtesy. I was really angry and pissed off, but like it made me rethink about being a people pleaser. Yeah, so that incident is coming to my mind. So something can happen here, right? So I'll just write the incident. So water heater incident. So I'll just remember what happened here. How about instead of him disappear, he just becomes an asshole. Yeah. So an introverted people pleaser guy, Ajit, faces. Yeah, I'll just again. Yeah, சொல்லலை கடைசியில் ஒரிஜினல் கண்டென்ட் வரும்ன்ட்டு. So water heater thing. I'm just writing these for references. But an introverted people pleaser guy, Ajit, gives kettle. ஸோ நான் ஹாஸ்டல்லையே கதை யோசிச்சு கதை எல்லாமே ஹாஸ்டலில் நடக்கிற மாதிரி தான் வருது. I've completed my college, but still I'm getting those ideas. Just go with the flow. It can be a PG, working PG, or apartment கூட இருக்கலாம். This கதை it is roommates. ஸோ அந்த கான்ட்ராஸ்டிங் கேரக்டர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னு சொன்னேன்ல, roommate. So we'll have another roommate also has all these stuffs, but he keeps it personal. So the personal வச்சுக்கிறான். Initially roommates are angry with him, but they let him be. Yeah. So our Ajit gives it to again an adjective. அந்த கை வாங்கினவன் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் வாங்கி உடச்சவனுக்கு என்ன adjective கொடுக்கலாம்? A careless roommate, a geyser, a water heater, and he breaks it. He doesn't ask sorry.
he doesn't ask sorry or says that he will pay back the money. Pay back the money. Again, I'm sorry for the grammar. So it's just rough ideas. Pay back the money. This makes Ajit angry. But he doesn't do anything. So அதான் கதை ஆரம்பிக்கிறது தான். So we'll generate more issues later. He doesn't angry, but it doesn't react. Yeah. Adjectives important. So a guy gives adjectives to a guy who's careless. Water heater and he breaks it. So அவன் react பண்ணல. He just keeps it on himself. But he put some rules. But he sets some ground rules. Yeah. So ground rules set பண்றான். How about again he breaks the geyser. He breaks the geyser. New geyser he bought. New geyser he bought. ஸோ இந்த வாட்டர் ஹீட்டரில் என்ன ப்ராப்ளம்னா வாட்டர் வச்சிங்கன்னா இட் டேக்ஸ் 15 to 20 minutes டு ஃபிட் இன் ரைட். ஸோ ஹீட்டாக இருக்குது அந்த டைம் ஆகும். ஸோ யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோன் பார்க்க போயிடுவாங்க, ஃபோன் பேச போயிடுவாங்க, இல்லை வெஸ்ட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு வருவாங்க. ஸோ அன்றைக்கி அதான் ஆச்சு. ஹி டிட் சம்திங் அண்ட் வி டென்ட் கன்ஃபிடென்ட் ஆல்சோ, லைக் அது ஒரு இதாச்சு. பட் யூஸ்வலாக அந்த மாதிரி ஏதோ போவாங்க. ஸோ அது மைண்டில் ஓடுது, அது ஒரு சீனாக வைக்கலாம், லைக் அவன் கேர்லெஸ்ஸாக போகிறது. So again the careless guy breaks it. So again our adjective, the careless guy. So in the people pleaser we'll provide another adjective also, like organized. ஸோ எல்லாமே பொறுப்பாக வச்சுக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து உடைக்கும் போது அவனுக்கு காண்டாகும், மற்றவங்க பொறுப்பாக இல்லைனா சம்திங் லைக் தட். The careless guy breaks the new geyser. again உடைச்சிடான், திரும்ப உடைக்கிறாங்கும்போது this time Ajit reacts, but careless guy has a valid reason now. Inga he doesn't have a valid reason. Yeah, valid reason. ஸோ அங்கே ஒரு வேலிட் ரீசன் இல்லை, ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம்னால ஒரு கிரவுண்ட் ரூல்ஸ் செட் பண்ணுறான். செகண்ட் டைம் எடுக்கும்போது வி புஷ் த கேரக்டர்ஸ் லிமிட், பட் ஒரு ஆர்க் கிரியேட் ஆகிறதுக்காக வி ஜஸ்ட் யூனோ ஒரு வேலிட் ரீசன் இருக்கா. வில் ஃபிகர் அவுட் த ரீசன் லேட்டர், பட் யா ரீசன் நவ். ஸோ அஜித் டசன்ட் ஹாவ் anything to say. ஸோ இது கீசரை சுற்றியே நடக்காமல் how do I make it to the next stage? Yeah. Bed, something like roommates bring in a new friend. One of the roommates are a new friend, and the guy sleeps in Ajit bed with sweat, maybe. Yeah. So maybe our Ajit character, like like sweat smell a bit la appearche, was not courteous enough to do that and all those stuffs. Yeah. So வீட்டில் நடக்குது. I'll just add these stuffs in the earlier டக்குன்னு தோணுது. So what happened was my parents are now forcing me to take a single room in Bangalore. So I'm planning on relocating to Bangalore soon. Single room எடுக்கலாங்கிறாங்க. பட் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் it would be fun to hang out, speak on all those stuffs.
all the stuffs. Yeah, so but I'm also kind of organized guy, so ஒரு personal space வேணும்னு எதிர்பார்ப்பேன். But you wouldn't get that in a boys apartment la. So how about Ajit parents want him to take a single room? Want him to take a single room, but he fights with them that he'll feel lonely. Maybe our climaxல அம்மா அப்பா சொன்னது அவனுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது, லைக் சிங்கிள் ரூம் மாறானா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போகலாம். பட் தட் வுட் பி வெரி நார்மல்ல. வாட் எல்ஸ் கேன் வி டூ டு மேக் இட் எக்ஸைட்டிங்? ஃபீல் lonely. So fights with them that he'll feel lonely and needs company. Needs company. He goes with the ones that wants him. Maybe he has another group. Maybe he has another group calling him. Calling him. Maybe not calling. I don't want. When you're getting into Bangalore, nobody wants to be your roommate, you know. So they already have a close gang or something, or most of them prefer PGs or something like that. Nobody calls you like நீ வந்தாதான் நான் ரூம் எடுப்பேன் அந்த மாதிரிலாம் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க in real. So let's be grounded in this aspect. Wanting him, but he goes for the fun one and close one. Fun and close one. அங்கே தான் people easily cross your barriers. Yeah, so fun பண்ணுறாங்க. Maybe the story is changing now. It's about adapting to sweat. He gets pissed off. All those stuffs happen. Pissed off and sets up ground rules. இங்கே டக்குன்னு எனக்கு ஒன்று தோணுது, லைக் we have this guy who has kettle and didn't do it. We'll name these characters. Ajit, protagonist. We'll have this careless person as about Pannika Ajit Vijaynapo. And we'll have this selfish person, Tanush. Selfish person. We have these 3 characters currently. So one suggestion I would give is that don't decide a lot of characters at a stretch. 5 friends room எடுக்கிறாங்க, 10 friends room எடுக்கிறாங்கன்ட்டு I wouldn't plan prior. கதை மூவ் ஆன் ஆக யார் யார் தேவை ஒருத்தரை ஆட் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். பாஸ் பை கேரக்டர்ஸ் அட் லாஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் தேவையோ வில் ஃபிட் இன். இனிஷியலாகவே when you restrict thatனா you will not be open to suggestions or ideas. ஒன்றும் இல்லை, டக்குன்னு I can change this characters to female roommates and this totally changes the perspective. ஏன்னா guys இவ்வளோ எக்ஸ்பிளிசிட்டாக they wouldn't do. Like மனசுக்குள்ளார I don't want to say anything, like politically wrong. So I'm just going to avoid that. Yeah, these characters can change into women if the story is demanding something like that. Yeah. So roommates bring in new friends and sleeps, and he gets pissed off and sets up ground rules. Yeah, before they break the geyser, we'll have some small thing like they take his geyser without permission, and he searches for it and also late for work லேட்டாக இதானா வந்து பார்த்தா இன்னொருத்தன் குளிச்சானா. I would suggest careless person to do that. ஏன்னா ஒரு ஆள் piss off பண்ணுவான் obviously. The careless person took it and bad.
took it and பார்த்தேன். எனக்கு ஒருத்தன் திஸ் ஹேப்பன் லைக் நான் காலேஜுக்கு கிளம்ப போயிட்டு இருக்கும்போது ஐ யூஸ் டு பார்க் மை சைக்கிள் இன் நியர் மை ஹாஸ்டல். ஆனால் நான் லாக் போடாமல் வச்சுருந்தேன். லைக் nobody would take it without permissionன்ட்டு. பார்த்தா there was this guy who took the cycle, went off, and I didn't figure out. It took me 2-3 days to figure out. When I came down, the cycle was missing. I just waited for like 2 or 3 hours. அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டேன், காஃபி குடி ஸ்நாக்ஸ் குடிச்சு அவன் என் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வரான்னு பார்த்து வைக்கலான்ட்டு. அப்புறம் பார்த்தா நான் இங்கே ஓப்பன் இருக்க சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன்டா, பப்ளிக் சைக்கிள்ன்ட்டான். எனக்கு செம்ம காண்டாகி திட்டி விட்டு அசிங்கமாக திட்டி விட்டு ஸ்டப்ஸ் ஹேப்பன். அந்த மாதிரி லைக் வென் யூ டேக் வித்தவுட் பர்மிஷன் அந்த ஒரு காண்டை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஸ்டார்ட்ஸ் வித் பொருளை கேட்காம எடுக்கிறாங்க, கேட்டு எடுங்கன்னு சொல்கிறோம். கேட்டு எடுக்கும்போது திஸ் கை இருக்கானா கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். ஆர் அஜித் கெட்ஸ் பிஸ்ட் ஆஃப். Ajit is angry over the person who doesn't share stuff. Not selfish person who doesn't share stuff. Maybe Ajit asks for a kettle for noodles, but Dhanush doesn't give. Dhanush கொடுக்க மாட்டேங்கிறான். So what happens? Ajit in anger buys a new one for the gang. I feel like I'm able to articulate a good climax. Like என்ன மாதிரி தோணுதுன்னா, how about like Ajit is judging the person who is selfish. யாருக்கும் பொருள் தராமல் he keeps it for himselfங்கிறம்போது இவன் எடுத்துக்கோங்கடா அப்படின்னு ஜஸ்ட் வித்தவுட் எனி இது கொடுத்துக்கும்போது he is being used. பொருள் எடுத்துக்கிறாங்க. மேபி வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் டு him was completely opposite to what the selfish guy is doing. Like யாருக்கும் ரூமில் அலோவ் பண்ணுறதில்ல, பெட்டில் படுக்க விடுறதில்ல. நான் அஜித் ஆல் டஸ் தட். ஸோ பீப்புள் கேஷுவலாக ஜஸ்ட் யூஸ் him because he doesn't set boundariesல. ஸோ a character again, protagonist doesn't set boundaries, keeps anger with himself. These are the adjectives I want to give. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஒன்றா ஆகுது. கம்ப்ளீட்டாக ரூம்மேட் செட் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ஃபைட் ஆகும்போது திஸ் கை லீவ்ஸ் த அப்பார்ட்மெண்ட், ஜாயின்ஸ் அ நியூ ஒன். மேபி அந்த நியூ ஒனில் ஹீ பிகம்ஸ் த நியூ தனுஷ் தேர், த செல்ஃபிஷ் பர்சன். ஸோ அங்கே ஹீ டசன்ட் எக்ஸ்பிளைன் தட். ஸோ ஹவ் அபவுட் ஆர் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஹிம் ஜட்ஜிங் த பர்சன் ஹூ ஆர் செல்ஃபிஷ். லைக் ஏன்னு கேட்கும்போது Dhanush doesn't provide an answer because he wouldn't understand itங்கிற மாதிரி. Then when Ajit moves to the new apartment or the another gang that he was talking about, அங்கே he becomes a selfish person. He asks for it, இல்லை room வரதெல்லாம் he sets a boundaries for it. So it gives a like how maybe our character like instead of setting a boundaries he just மேபி த கேரக்டர் அஜித் ஒரு பவுண்ட்ரி இல்லாமல் பண்ணிகிட்ருக்கான் ஒரு பவுண்ட்ரி செட் பண்ணி ஹீ இஸ் பில்டிங் அப் தட் ரெப்யூட்டேஷன் ஆர் த ரெஸ்பெக்ட். ஸோ ஆர் ஐ ஹவ் சீன் திஸ் ஹேப்பன் லைக் வென் யூ ஆர் லிட்டில் அரகண்ட் ஆர் வென் யூ ஆர் கேரிங் அபவுட் யோர் செல்ஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் அதர்ஸுங்கும்போது யூ ஆக்சுவலி கெயின் ரெஸ்பெக்ட். ஐ ஹவ் சீன் இட் அ லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் மீ. ஸோ ஒருத்தவனை திட்டுறான்ட்டு நீ அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போகும்போது பிடிப்பாங்க. ஆனால் அவன் திட்டுறான், ஃப்ரெண்டு தான் திட்டுறான், பரவாயில்ல அப்படின்னு இருக்கும்போது அடுத்த வாட்டி இன்னும் அதிகமாக திட்டுவாங்கங்கிற மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்டில் யோசிச்சா மேபி திஸ் டைம் லைக் he expects that people are going to be angry with him, like for him to be selfish or something like that, but people are respecting his boundaries மாதிரி
only Ajit was the person who was judging him. ஆனால் அஜித்தே அப்படி மாறும்போது he sees some of them, like setting up boundaries, and he sees his version there மாதிரி. Yeah. So let's start from the first version 2. Yes, more rough topic I'm getting idea. Selfishless. Yeah, working title. Yeah, so we'll have the story articulated. Current என்ன மாதிரி ஆயிருக்கு. So Ajit parents. We'll start with the parents. Ajit parents are forcing him to take a new apartment alone, but Ajit wants to take with his friends. His parents tell him that they want to stay with him in the weekends, and they would come only if he takes it alone. Maybe Ajit fights, saying அதுக்கெல்லாம் why should I take 1 BHK? I need company, or loneliness welcome me. Something like that. So parents are forcing him, but maybe in reality he doesn't have much options. Options. Two groups are interested in him. One group wants him, and he wants to be in another group. ஸோ அவனுக்கு இன்னொரு குரூப்பில் இருக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸாக வாட் சாய்ஸ் வி கோ, வி ஆல்வேஸ் go into what we want la. So another group wants him, but he feels like அந்த ஒரு ஹூக்கர் அந்த ஹூக்கப் கான்செப்ட் இருக்கும். You'll always need someone and someone will need you, but you wouldn't respect the people that needs you. You would always look up to the person that you want, or the validation that you get from them. So அந்த மாதிரி குரூப் போகுது. Wants him in another group to be part of another group. So he joins that group. Wants him and another joins the group he wants. Yeah, so from there we have our content here. It's a way. That group is the fun one. We have already written it. So இது நடக்குது first. So roommates யார்? One careless, one selfish, one. So four people இருக்க மாதிரி random one. We'll set up a characteristic if we need him, or we'll just be a pass-by character. Very random one. And Ajit. So we'll be establishing him like permission இல்லாமல் கீசர் எடுக்கிறான், லேட் ஃபார் ஒர்க். அந்த கேர்லெஸ் பர்சன் எடுத்து குளிச்சுட்டு வெளியே வரான், ஆங்க்ரி. பட் சொல்கிறான் லேட்டர் ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் தட் செல்ஃபிஷாக இருக்க பர்சன்ட் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஃபார் அ கெட்டில் அண்ட் ஹி டசன்ட் கிவ்.
கோவப்பட்டு நானே ஒன்று வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குறான். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ், கெட்டலான்னு இது கொடுக்குறான். எல்லாருமே ரூம்மேட்டுக்கு தராங்க. ஹீ இஸ் நாட் செட்டிங் அப் ஹிஸ் பவுண்ட்ரிஸ் மேபி. அண்ட் யா, ஸோ மேபி இஸ் நாட் செட்டிங் அப் ஹிஸ் பவுண்ட்ரிஸ். Introverted இது. Just copy paste this. He doesn't ask sorry and this pisses him off. Yeah, careless and breaks news. Anything to say? ஸோ பெட்டில் படுக்கிறாங்க. யா, ஸோ பெட்டில் படுக்கிறாங்க. பிடிக்கல. டவல் is drying and a random one always puts yeah, we'll make that random one as the friend here. Random guy sleeps. Yeah, additional characters உருவாக்கிட்டு pissed off and said puts his wet cloths on the towel maybe. So the towel smell அடிக்கும். So yeah, I faced this. ஸோ இதாகுது. he doesn't like that. ஸோ யூஸ்வலாக அந்த ஒரு கேர்லெஸ் பர்சன் மைட் பி லைக் லைக் ஹீஸ் ஷோயிங் சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில். இதெல்லாம் அந்த ரேண்டம் பர்சன்ட்டை தான் ஃபைட் ஆகுது. ஃபைட் எமர்ஜஸ் with a random one and issue rises. ஸோ இப்போ கரெக்டாக அந்த another gang calls him மாதிரி வச்சுக்கலாம். Yeah, another gang calls him. So another gang calls him up. So there's another gang calls him up and asks, one room is left, still interested on so this time like he's fighting up Ella, he's clearing it up and while he's moving he reevaluates him. Yeah, reevaluates himself. Yeah, so he gets a chance. So usually when you show certain characteristics to certain people and that doesn't work out rightly, you need a fresh start la. So this character is going through some fresh start and he's just like changing his characteristics. அந்த இனிஷியலாக நம்ம செட்டப் பண்ணியிருக்க கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் he'll be changing it up. At least he'll be faking it till he's being that characters மாதிரி. So he decides to not share anything and all those stuffs and the room and he's fine if the new roommates hate him like he hated Vijay. Yeah, so the new environment he doesn't share and we have another roommate who shares and we have shares
nothing but the new Ajit there. And our Ajit is now the selfish guy here. So, yeah, to his surprise, all the roommates respect his personal space and lets him be, and it wasn't a problem for them. Our character realizes that him not speaking up for himself led to that issue in the old apartment. And so yeah, கடைசியா we get a moral indirect like we'll set up this initial Ajit character as like not placing himself over others மாதிரி அதர்ஸ்க்கு ஒரு சேவை செய்கிற மைண்ட் செட் சேவை செய்கிறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபைன் அன்லெஸ் நீ யாருக்கு சேவை செய்கிறன்னு இருக்கலாம் யூ ஆர் ஹெல்பிங் சம் புவர் or something, that's completely different. When someone of your capabilities, your colleagues or your roommates you have to set up some ground rules to like be there. That understanding would help you understand the story better. So yeah, so we get a end-to-end story. So yeah, I feel like this is a very good first draft. So small recap is we started out with the guy getting abused. He's challenging himself to get better and all those stuffs. And then I got an idea where like a people pleaser conference and becomes selfish from a BoJack Horseman. And then I thought like this made a lot of sense because I faced an incident of a water heater getting broken in my hostel, and I wasn't reacting. I just imagine what I should have done in that period. Now I would have done completely different, but when I was small, what should I have done? Like I should have fought or something would have happened, and then I should have become a little more selfish. So this another incident that I would not like to share is that I want when I let go of people, or when like set up myself over others, become a little selfish in few of the things. I thought people are gonna hate me, but luckily like to my surprise, actually gained their respect. They respected me for my personal space and all those stuff they just gave me. So I thought including that would be a good ending to this story, like selfishless. That's a bad title. I'll work on it. So maybe this our first draft. I'll work on the story again soon, which would be the second episode of this particular story, or I'll try to link all those stuffs or make sure it's in the description of how the story is developing. If you guys have any suggestion for this story or any of these things, I'll share the document link also here. I'll let anyone to comment on this story, so you can provide some suggestions for me or your experiences. Let me know in the comment section. I think it's gonna be a big video, but I'll try to edit the thinking stuffs. So if you like this channel, or if you wanna share it to someone who's interested in writing, do share it out. I'm just planning on vlogging all my writing sessions, so it would be helpful for someone. Yeah. So thank you. See you in the next video.